Which is about global warming. Global warming is a really big issue in the world that we are facing. Firstly, we have to know what is global warming. What is global warming? Global warming means the rising temperature of Earth, that it is getting heat, and we are facing many problems. It is due to using lots of fossil fuels and many other products, due to using lots of industries and many fossil fuels. The sea level is getting rising, and we are facing this. Today, Pakistan is also facing this problem, and it is getting complex, the weather condition, and it's a great fit for that areas which are like coastal areas and coastal belt, which are really in a great threat, that the sea level is getting higher and higher, and they are being now more, and we can't evacuate them. So we have to reduce the global warming and make more pleasant weather. Deforestation, which is mainly the cause of global warming and that we are facing. Now Arman and Imran will come and tell the cause of global warming. Hello everybody, I'm Arman Rashid and we are here to define the causes of global warming. The causes of global warming are deforestation, greenhouse gases, fossil fuel, industrialization, pollution and overpopulation. First of all, deforestation. Deforestation is the process of cutting down of trees. When we cut down the trees, so we will be involved in more diseases and there will be global warming. Because trees absorb carbon dioxide and release oxygen. When there will be deforestation, the carbon dioxide emission will be increase, and there will be global warming. Number two, fossil fuels. Fossil fuels are petrol, oil, gas, and coal. When there will be uses of fossil fuel, so there will be ozone layer depletion. Because fossil fuels can deplete the ozone layer, and when they go upward in the sky, they can deplete the ozone layer. And when the ozone layer is depleted, so the sun ultraviolet rays enter the earth directly. Number three, industrialization. We all know that factories run due to burning of fossil fuels. As I said that due to burning of fossil fuels, there will be depletion of ozone layer. And industries can also deplete the ozone layer due to their smoke, as you're seeing in picture that factories releasing smoke, so they can cause global warming. Number four, greenhouse gases. Greenhouse gases are carbon dioxide, carbon monoxide, water vapor, and methane. These gases can deplete ozone layer. And we all know that greenhouse made from different kind of glasses. When the sunlight enters the greenhouse, so okay, then they cannot go upward in the sky. Especially 30% of sunlight are in the earth due to greenhouse. And these 30% are enough for global warming. Number five, pollution. Pollution are air pollution, land pollution, water pollution, and noise pollution. These pollution can also cause global warming. Air pollution, as you are seeing in the picture, smokes are spreading in the atmosphere. When they are spread in the atmosphere, so they can cause global warming. Land pollution. Land pollution is that the waste of animal and other things such as plastic, rubber, other things, etc. Their heat. Those waste heat can cause global warming. Water pollution. Water pollution is that process when the factories waste water enter the sea or oceans, so they can harm water life such as fishes, frogs, etc. And the heat of those waters go upward in the sky and deplete the ozone layer. Noise pollution. Noise pollution, we all know that factories, industries, machinery things can run due to using of fossil fuels.
And when there will be use of fossil fuels, there will be depletion of ozone layer and there will be global warming. And the last, overpopulation. We all know that there will be overpopulation, so we also cut the forest to fulfill our needs, and more industries, there will be more use of fossil fuels. I mean that if there will be overpopulation, so our need will be increased. Furthermore, Imran will tell you the cause of global warming in Baluchi. Assalamualaikum. I'm Imran Imdad. Anchuke Arman Baluch Gappa causes and global warming. It means alami iddat hama wajuhat kyasta hama cheeze wajah ke aanchi global warming bitte. तो डिफोरेस्ट्रेशन इट मीन्स द्रचकानी कटाव एक बनाए वजह ग्लोबल वार्मिंग है. ग्रीन हाउस गैसेस, फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन. इट मीन्स आबादी ज़्यादा ही ये लगते हैं हमारा फैक्टर्स हैं कि ईशानी वजह ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं. तो जो डिफोरेस्ट्रेशन ये एक मेन काज है, एक मेन वजह है ग्लोबल वार्मिंग है कि इट मीन्स द्रचकानी कटाव कि द्रच अंची चीज़ां कि हमारा बाज़े में सोर्सेज हैं में वरगे बाज़े सोर्सेज हैं बाज़े जानवरानी लोग हैं आनी निंदगे जागा और इशानी एक बनाए मस्तरी कार्य हस्ते हैं कि लहती गैस के अस्तान जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस के खतरनाक गैस ही. तो ये गैसा द्रच वती तुका जज्ब करते और अमा एक फ्रेशिंग गैस हस्ते कि आरमा ऑक्सीजन नामा जाना कि में वास्ता सख्त अहम और सख्त ज़रूरी है. और ये ऑक्सीजन रिलीज करना हमारा ऑक्सीजन ध्यान अंचु के द्रचकानी के कटाव गिश्तर भी यानी द्रच के कमतिर बुआन बंगड़ा ते कार्बन डाइऑक्साइड गिश्तर बुआन भी. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वजह से हमारा बाज़ी बीमारी का आज करते बाज़ी बीमारी गिरते और ऑक्सीजन हम कमी भी थे. तो एक बनाए वजह ग्लोबल वार्मिंग है. सो अंजो बेदा के फोसिल फ्यूल्स लती फ्यूल्स हैं कि हम एनर्जी वास्ते इस्तेमाल करें कि हम बर्न करन और आंची एनर्जी गेट करना हासिल करना. तो इशानी तो का फोसिल फ्यूल्स आनी तो का पेट्रोल है, ऑयल है, गैस है, कोयले इट मीन्स कोयला वगैरह के अस्ता ईशान के मान जो आमतौर पर सरपदा और ईशान इस्तेमाल आम. तो ईशान के वादे सोचे ईशानी तो का मुख्तलिफी अमा खतरनाकी गैस के अस्ता ईशान के सोचे दूध मतलब इमेज बनते हैं मिशन दुतानी मतलब खारिज एग्जॉस्ट के बनते. तो ये दुतानी तो का मुख्तलिफी गैस शामिल हैं और ये ओजोन लेयर के हमारा सतही हस्ती के ज़मीन सरा कि यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेजर रोजे के पैदा का डायरेक्ट शुआ ऐसा खतरनाक. तो ये एक तो समझ चादर एक पोश के ई अमीर रेजा शुआ खतरनाक है शुआ हमारा हिफाजत का. तो ई शुआ के कपा ओजोन लेयर सर ओजोन लेयर फिल्टर ही कांचू साफ ही कां जैसे कि आप कचरा बनते में फिल्टर करना वाला नहीं साफ ही करना. तो ये अमी वाला ये रेजा ये खतरनाक है रेजा साफ का तौर मारदा. और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्रीज आणि हमा कार अंचके जाना गीशंची गीश फैक्ट्रीज के अस्ताम आहानी तोका आहानी एनर्जी वास्ता हमारा फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत है हमारा तेले ज़रूरतें पर इस्तेमाल गैस कोयला मुख्तलिफ चीज़ां की ज़रूरत है. और ईशानी के वदी ये दूध तंग के अंचुशों गेंदगा ये दूध के फैक्ट्री अच्छी दरागा एक वाते को मिक्स बुआगा और ये स्पेसर होगा ईशानी वजह से हमारा बीमारी बाजे गीत काज का और ओजोन लेयर हम डिप्लीट करते हैं असरअंदाज करते हैं. ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह है. और इंडिका एक वजह है कि ग्रीन हाउस गैसेस लगती गैस हैं खतरनाक कि ग्रीन हाउस से सरा कफन ग्रीन हाउस फॉर एग्जांपल हमा एक ग्लास है शिकला में बनाए था कि हमा ग्रीन करना प्लांट वगैरह जनन. तो ये वदी के रोजे रेज के शुआ की इसी सारा कपन ये अमी गर्मिया जज्ब कौती तू का डन्ना दरा नेली इसी तू का मुख्तलिफी गैस जुड़ भी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है. तो ये लगती खतरनाकी गैस ये ग्लोबल वार्मिंग बनाई वजह कि ईशानी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बीते. और ईट के वद के ग्रीन हाउस के दर नए ईट के जज्ब भी ज़ाहिर है अमी ज़मीन हंसने के जज्ब में से ईट जज्ब का तो खाओ ईट जज्ब भी को तो अमी वजह गर्म भी ज़मीन. और इंदगा बनाई एक
کازی وجہ یستیں گلوبل وارمنگ ہے کہ ما پولوشن نامزانا حقیقت پولوشن جندہ ما بسمجھم بہترین پولوشن چھی پولوشن مطلب یک چیزی میلا کنک گندہ کنک تو پولوشن بازیں قسمیں ہستا پولوشن ہے تو کا ایئر پولوشن ہے لینڈ پولوشن ہے واٹر پولوشن اور نوائز پولوشن تو ایئر پولوشن مطلب ہوائے آلودگی گندگی زمین لینڈ پولوشن زمین گندگی واٹر پولوشن آب آلودگی اور نوائز پولوشن یہ ہم آواز کے لگتی آواز اچھی مردوار مینٹلی اثر کرنا یہ آواز تو یہ قسم پولوشن ہی گندگی تو میں ایئر پولوشن ہے بیچارہ دوستن ساری ایئر پولوشن کے یہ ایئر پولوشن ویسے ہی دوستن چی چونا مسترین وجہ ہی گلوبل وارمنگ ہے کہ ہمیں فوسل فیولز ہیں کہ موتی ویکلز ہیں مشینریاں ہوتی فیکٹریاں نہیں تو کا انرجی پروڈیوس کرنے گا انرجی گیٹ کرنے گا کہ معاشاں استعمال کرنا تو مختلف گیس کے ای کے سوچاں گیس در کے تھے دودھ در کے عام شکلہ معاشاں دوتے شکلہ گندم بلے ویسے ایشانی تو کا مختلف خطرناکی گیس ہستے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ ای گیس کے ہستا ای چمی فیکٹری اندر کا ای تو برزا اسپیس آ رہا ای میں اوزون لیئرہ ڈفلیٹ کنن تے میں اوزون لیئر اثر انداز کنن تو اسی وجہ سے گلوبل وارمنگ بیتے ہیں اور لینڈ پولوشن ہم زمینی آلودگی کے میں کچرا وغیرہ پلاسٹک ڈسٹ کی مرچی کے ہستا کہ ماہن دور دیاں ڈسپوزیبل لگتی چیز ہستا کیا ڈسپوز بنتے ہیں اثر انداز کرنا سکتا واٹر پولوشن کی ہمیں کیمیکل آنی فیکٹری آنی تو کا چیزیں بنانے کے واسطہ کیمیکل استعمال کرنا تو آئی کیمیکل آنی ویسٹ کے ہستا ہمیں کچرا کے ہستا اہم کور آنی تو کا عام شکل بود کا شما دیستا بعض جگہ گندگا یلا دیاں اور دریا آنی تو کا یلا دیاں تو ای انڈائریکٹ بیماری کاز کرنا ڈائریکٹلی کاز نہ کرنا پرچہ کہ ای روان کورانی دریانی تو کا تو یہ مائی کے ہستا اور آبی ارچ بڑی جانور کے ہستا یہ امی آپا پدا وارا یوز کرنتے تو یہ بیمار بن چونا اور اشانی بیماری وجہ سے ماں کے پدا اشان وارا استعمال کرنا ماں بیمار بن اور نوائز پولوشن ہے چونکہ فیکٹریز وغیرہ آنی اور بعضی مشینری جہاز اشانی تو کا چی آواز کے در کے یہ آواز اچھی مار ڈسٹرب بن تو یہ کاززاں لگتے ہیں گلوبل وارمنگ. Now furthermore Miran will come to explain the effects of global warming. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Miran and I'm here to explain the effects of global warming. As you know that global warming is caused by the activities of human beings which we do in our daily life. So ultimately the effects of global warming will be also on us. The main effects of global warming are these: rise of the temperature, depletion of ozone layer, droughts, melting of glaciers, rising of the sea level. So firstly, rise of the temperature. Rise of the temperature is due to the presence of greenhouse gases in our atmosphere. While these gases are emitted from factories, cars, vehicles and different sources, these gases react to sunlight and trap the heat of sunlight. And this heat is trapped till years and decades. And the main effect of rising of the temperature is on those areas that are cooler regions. Organisms living in cooler regions will suffer a lot. They have to migrate to other places to escape the heat. And this traditional migration might they exist or extend. The second effect of global warming is depletion of ozone layer. Ozone layer is a layer of gases. It acts like a shield in front of the ultraviolet radiations of the sun. While those dangerous rays are emitted from sun, this layer stops them. But nowadays, greenhouse gases are eroding this layer. While this layer is eroded or depleted, the dangerous rays will enter the earth's surface and they will disturb all the life forms on earth, such as they cause a disease, skin cancer in human beings. Thirdly comes droughts.
Droughts is such a time period when fresh water won't be accessible for plants, human beings and animals. And droughts occur when the temperature gets extremely hot. In such extreme condition, the process of evaporation occurs on water surface. As you can see this in this picture, the volume of river water was still here. But due to the extreme conditions in evaporation, the volume of water is decreased and it is nearly a small water there. By the passage of time, this river will dry out. When there will be no water, so the plants and human beings will suffer a lot. The main component of our food chain are plants. While the plants will die, so there will be no food, and animals and human beings will suffer a lot. After that comes melting of glaciers. Glaciers are big ice masses present on the north and south pole of the world. These glaciers help to regulate the atmosphere. But nowadays, these glaciers are melting. When these glaciers will melt, so there will be long hot summers and short warm winters. And this will lead to climate change. At last, rise of the sea level. Sea level is the height or the altitude of water which is balanced with the land. But nowadays it's rising. It's rising due to the natural disasters such as floods, storm. While these natural disasters are merged in the sea, they cause to rise the sea level. When the sea level rises, so it's a great threat for low-lying areas, countries such as Maldives and the coastal areas of the countries. When the sea level rises, so these areas will be underwater. Thank you. Furthermore, Baruch Khan will come and explain the facts and research of global warming. Hello and Assalamu alaikum. I am Baluch Khan Mohsin and today I am going to share some facts and research about global warming. There are scientists have said that the global sea level is rise about 8 inches from 1880. That's because of the melting of the glaciers. The glaciers are melting because of the rising of the temperature. Temperature is rising continuously. Scientists are saying that the last 25 years, the Earth's temperature is only increasing because of the carbon dioxide. Carbon dioxide is, we are emitting a lot of carbon dioxide because of the cutting of forests. Every year we are cutting 2 crore hectares of forest, but in 2016 it was much more. In 2016, it was recorded that 2 crore 80 lakh acres of forest were cut off. Forests absorb carbon dioxide and release oxygen. Oxygen is very useful for us. In this phenomena, in this process of global warming, 95% humans are the reasons. The global warming is caused because of the 95%, because of human 95%. Human activities like burning of fossil fuels, cutting of forests, using more and more products, making industries. In this process, humans are 95% involved. But coronavirus has made some effects on global warming. Now, Abdurrahim Alsaf will come and share you the effects of coronavirus on global warming. Hello everybody and Assalamu alaikum. As we all know that today is our presentation and it is about the global warming. And I'm going to tell you about what were the effects of global warming and COVID-19. First of all, I'm going to tell you about the first one, lockdown for prevention. As we all know that coronavirus was started in 2019 and ended up in 2021. And among these years, it was being locked down. It means the people were being, most of the countries were being curfewed. And because of the curfew, not many people would come outside and did not use vehicle. Not using so much of vehicle, the carbon dioxide emission was less. And not using many factories, the emission of carbon dioxide, greenhouse gases like methane, carbon dioxide, carbon monoxide, these gases were decreased. And because of decreasement of these gases, the ozone layer deflect was less. It means the ozone layer has not been deflected. And secondly, healing of ozone layer. As we all know that not using so much vehicles and factories, the ozone layer was healing up. It means ozone layer is a kind of blanket towards our Earth. It protects us from the ultraviolet rays of the sun. And it filters the ultraviolet rays and reflects the ultraviolet rays. And second, the carbon dioxide emission was less. It means the less carbon dioxide was emitted out of the world. And the most population, the country who had the most population for China,
is lockdown. Because of the lockdown, the cars and the factories were less used. And there were some advantages that I told you, and there are some also disadvantages of the COVID-19. For example, killing many people. Because of this virus, it killed many of people. And if we give an example, in our country Pakistan, it killed many people. In Balochistan, Sindh, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, and other provinces. It killed many people because it's such kind of virus that affected our body and killed us after a month or two. And it's also disadvantages that the world GDP was affected. GDP is the full form of GDP is the gross domestic products. It means the exports and the imports of the countries were less used. Thank you for listening me. And now Harman and Abdul Kabir and Badr will come and deliver how to control the global warming. Thank you. Hello and assalamu alaikum. I'm Badr from class 7. Today I'm here to tell about how to control global warming. We can control global warming by less use of fossil fuel and stop deforestation. First, less use of fossil fuel. It is main cause of global warming. It is main cause of global warming. You use your vehicle which consume fossil fuel and emit carbon dioxide, which is so dangerous for human and wildlife. Reducing vehicles use across the global can cut carbon dioxide emission by thousands of tons. It can reduce the global warming. It is the largest, cheapest and cleanest way among many used. It is the largest, cheapest and cleanest way among many used that we use to global warming. Second, stop deforestation. It is the main cause of global warming. We have not cut the trees because it is main source of oxygen. It is main source of oxygen. Without oxygen, we cannot be alive. And it is present in the atmosphere and main source of living. Plant more and more trees because it is the easiest way to positively affect the environment. Plants can help to produce clean air, reduce carbon dioxide, provide shelter to wildlife. Thank you. Myself, Abdul Kabir from class 8. Now I'm going to define tell three main ways to reduce global warming. Number one, use renewable resources. Less global warming, human activity is overloading our atmosphere with carbon dioxide and other global warming emissions like biomass, wind, solar, hydro, etc. Number two, plant more trees. Planting more trees is one of the easiest way to positively affect the environment. The tree can help produce clean air, reduce carbon, provide shelter to wildlife. Number three, less use of vehicles. Reducing vehicles used across the globe can cut carbon dioxide emission by thousands of tons. As mentioned before, efficiency is unquestionably the largest, cheapest and cleanest way. Among many, we need to rid carbon from our energy economy. Thanks for listening me. Now Mushtaq is going to summarize it in Baluchi. To conclude all of them, what they say about the global warming. Global warming, अंचुके संगठन गुश्ता के आई इफेक्ट क्या आई खास क्या कुछ ऐसा हमारा अफेक्ट करने गए कुछ ऐसा असरअंदाज करने गए कुछ ऐसा हमारा आई मुख्तलिफ नुकसानात दरपेश भी होगा माबाज नुकसान को दुचार भी होगा बेसिकली अगर ग्लोबल वार्मिंग के डिफिनेशन आप बुझा माना बुझा ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन में गर्मी है ग्रीष्म हुआ यानी कि अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज भी गुरमा ग्लोबल वार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग हमारा दरपेश भी थे डिफॉरेस्टेशन कैसे यक में बनाए सबब के माँ बाज़ां गिश माँ ड्रच करना और हमारा बाज़े मसला वो दुचार का खड़ी थे और माँ बाज़ मसला को दुचार पंचा के ये एस्टिमेट करना कि तकरीबन
سالی تو کا 2 کروڑ ایکڑ ایریا کے اس خالی ڈیفورسٹریشن ہوتے ہیں وقتی کے ڈیفورسٹریشن بھی تھے ہمارا بازیں تاوان رستہ چاہ کہ کاربن ایمیشن زیادہ بھی تھے کاربن ایمیشن زیادہ بھی گڑا میں واسطہ ڈیفورسٹریشن کی بھی تھے گڑا میں واسطہ فریش آکسیجن کیسے مہیا شہری وڑیاں مار نبی تھے گڑا ماں بازیں مسئلہ کو دچار ماں اور میں بھی اگر ہمارا درچکم بچارا ہمارا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فوڈ واسطہ میں ایک انرجی سورس یا کہ ماں ورگے واسطہ استعمال کرنا اور دومی کیس نے انڈسٹریلائزیشن کی بھی بڑا بازیں فیول استعمال با انڈسٹریز ہیں کا مختلف فیول استعمال با اور فیول برن با بڑا یعنی کہ دوتے شکلہ مختلف وقت برن با مختلف گیسیں شکلہ کانتے ہیں اور ایٹموسفیئر میں تباہ کرتے ہیں وقتی کہ ایٹموسفیئر تباہ بھی ہیں گڑا میں واسطہ بازیں نقصان پیش بنتے ہیں اور انڈسٹریز ہیں جگہ ایک نقصان یہ ہے کہ وقتی کے ڈیمانڈ چگیش پروڈکٹ بنائنا گڑا یعنی کہ وہ سر وقت چائے جنا وہ گیشن چگیش اما فوسل فیول کنزیوم کرنا وہ انوائرمنٹ گندا کرتے ہیں اور دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ نان بایو ڈیگریڈیبل ریسورسز کے استعمال کرنا ربر پلاسٹکس وغیرہ کے ایسا ہیں یہ یوزے تو کا کہاں اور ہمارا بازیں نقصان رس کرنا چاہیے کہ یہ ایکو فرینڈلی نہیں ہے اور زمین کو وہاں جلدی جذب نہ ہمارا باز ہیں یعنی کہ کیمیکلی شانی ڈیکمپوز نہ بنتے ہیں زمین کو ہمارا باز نقصان دیتے ہیں اور یہ ہمیں شانی ویسٹ اسنا دریا کا سمندران کا دور دیکھ بنتے ہیں گڑا میں میرین لائف کہتے ہیں فشز وغیرہ کہتے ہیں یہ بازیں نقصان آنگو کپتے ہیں اور آنکھوں کو بازیں ڈیزیز کاز کرنا وقتی کہ میں فشز وغیرہ کہتے ہیں آبی حیات کہتے ہیں یہ بیمار بنتے ہیں تو بیماری کاز بھی بڑا یعنی کہ ڈائریکٹلی سورس آف پروٹین استعمال کرنا وقتی کے سورس آف پروٹین میں استعمال کرنا ماں ہوں بتنا شانی وجہ کی افیکٹ ہوا ماں ہوں بیمار بھی کرنا رائز آف سی لیول کہتے ہیں سی لیول کو جہاں ایسا رائز ہوتے ہیں وقت کے ٹیمپریچر ہے جو کا گیشی کہتے ہیں انوائرمنٹ گرم ہوتے ہیں بڑا میں نارتھ پول ساؤتھ پول کہتا آئے جو کا ریجن کہتا آرکٹک و انٹارکٹیکا ریجن کہتا مینلی آؤٹ دا ماسز آف آئس ہستا کہ ایٹموسفیئر ریگولیٹ کرتے ہیں اور ہمارا میں انوائرمنٹ مدد کرنا تاکہ ماں شرمی وڑیا زندگی بکنا وقتی کے انوائرمنٹ جشان سر اثر انداز بھی میلٹ بام اور ماں ہوں بازیں نقصانوں کو دوچار بام اور یہ میلٹ بام اور میں یعنی کہ سی لیول کہتے ہیں الٹیٹیوڈ آئی بیتے ہیں کوسٹل ریجن کہتا آن بعض نقصان بیتے ہیں وقتی کے نقصان ہیں جو کر رہا ہوں اور میں بعض جانی مالی نقصان بود کرنا یہ پریڈکشن ہے سائنٹسٹ نے گشتہ ہے کہ 2050 تقریباً 1/3 آف کوسٹل ایریاز کے اس کا انڈر کور آپے تو کا بنتے ہیں آپے تو کا بنگ اور ہمارا پشی اچھی بازیں نقصان رس کرتے ہیں اور فوسل فیولز کے اس کا معاشا کچھ ایسا وقت کم بکنا فوسل فیول کے اس سے میں بھی بچارا ہوں گیشتر استعمال کرنے کا وتی ویکلز ہیں جو وتی انڈسٹریز ہیں جو وتی مختلف پروڈکٹس وغیرہ ہیں جو وقتی کے فوسل فیول یوز بیش بھی گڑا کاربن ایمیشن زیادہ بھی تھے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی یا کہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بھی تھے سلفر ڈائی آکسائڈ بھی لیکن کچھ بھی مختلف گیسز بھی بنتے ہیں ای میں ہم اوزون لیئر کہتے ہیں بلینکٹ یہ چادر ہی زمین میں دومی لیئر کو شکل بھی تھے اثر انداز بھی گڑا میں طرح یو وی ریز کہتے ہیں الٹرا وائلٹ ریز ماں گوشا ہمارا بعض اثر انداز کرنا وقت زمین اس طرح کہاں اور اشیاء وجہ سے بعض مختلف ڈیزیز کا آزمت کرنا اور ماں بتکان کے اگر یہ صاحب ابھی انسان واسطہ امپوسیبل کیا زمین سر نیشنل بکام ہمارا باعث ہے کہ گیشن چگیش درچ بکشان چھا کہ درچ کے کٹاؤ بھی گرم ہے واسطہ بعض نقصان دہ ثابت بکام وہاں گیشن چگیش درچ بکشان اور فوسل فیول کا استعمال ابھیارہ ہوتی ہے تاکہ میں فوسل فیول یہ صاحب استعمال کریں کہ میں 5 مردوں میں ڈیسٹینیشن یک کیا ہوں 5 دیکھا سائیکل موٹر سائیکل وغیرہ کے گاڑی اس کا استعمال ہے بکار میں وعدہ کہ 5 مردوں میں اگر ڈیسٹینیشن یک کی بعد 2 گاڑی سے گاڑی استعمال ہوتے ہیں 2 سے ویکل استعمال جو کبھی اور کم کاربن ایمیشن بھی تھے ہمارا کم اچھی کم نقصان پیش نہیں تھے ایسا بہت علماء بازیں والا بچن سے